So today I'm going to give a very brief introduction to IFS. Сьогодні я зроблю дуже коротке вступне слово до IFS. And as the weeks go on, you'll learn more and more about it. І протягом наступних тижнів ви будете дізнаватися все більше і більше про IFS. So in the 1980s, Richard Schwartz, who is the creator of IFS, У 1980-х роках Річард Шварц, який є засновником IFS, he was already a very famous family therapist. він вже був доволі відомим сімейним терапевтом. And he noticed that the inner life of a person also constituted an inner system. І він помітив, що у внутрішньому житті людини є така ціла система. And so he thought, perhaps I can apply the family system's ideas, the systemic understanding we have, to that inner system that he called the internal family system. І він подумав, що можна застосувати принципи сімейної системної терапії до тієї внутрішньої системи. Таким чином склався метод IFS – це внутрішня сімейна система. And it's not exactly a family system inside, but it's a system of the many different parts of ourselves that relate Що to. насправді, так, це не зовсім сімейна система всередині, це система різних внутрішніх частин, які в нас є. So today I'm going to share with you the way that I teach that, which is a little different than perhaps the normal IFS education. Сьогодні я поділюся з вами тим, як я навчаю цьому методу, який, можливо, відрізняється від того, як це роблять зазвичай. And what I found is that when I use art and images, the model is much easier to understand. Я прийшов до висновку, що коли використовувати мистецтво і зображення, це набагато легше сприймається. And down below you will see a link to the IFS Institute where you can get lots and lots of information about IFS. І ось ви бачите посилання на інститут IFS, де ви можете здобути багато інформації. So I thought it's also important I say a little bit about myself so you know who I am and where I'm coming from. Я також хотів би трошки представитися, щоб ви розуміли, звідки я, хто я. And I have been actually working as a therapist for almost 50 years. Я працюю як терапевт, насправді, більше як 50 років. In my early training, I was trained in client-centered, which I still value greatly. І на початку я вивчав клієнт-центровану терапію, яку я дуже ціную досі. And also in cognitive behavioral and Gestalt and in psychodynamic psychotherapy. І також КПТ, гештальт і психодинамічна психотерапія. But it wasn't until I found the IFS model that I felt like I really found a model that could offer healing that I was wishing to offer. Але саме з відкриттям для себе IFS я зрозумів, що ця модель надає те зцілення, яке я б хотів, щоб відбувалося. An interesting thing, so the model has been developing over the past 30 years when I first got my training. Цікаво, що ця модель розвивалася протягом 30 років, з моменту, коли я пройшов свої перші тренінги і навчання. And while it achieved gradual acceptance, in the last 5 years, the popularity has exploded. І поки років 25 поступово все ж таки приймали цю модель, то в останні 5 років відбувся справжній вибух її популярності. So for 2 years ago, they had over 8,000 people on the waiting list to get into the trainings. Наприклад, пару років назад приблизно 8 тисяч людей були в списку очікування, щоб пройти навчання за цією моделлю. So I'm happy to share with you now the way I like to introduce the model. Я хотів би з вами поділитися тим, як я люблю розповідати про цю модель. And I've shared this way of teaching the model
in Lithuania in 1993 already. І я ще в 1993 році таким чином викладав у Литві, but also in Egypt in recent years, in Korea. So what I found is that this model has a universal appeal. так само я її використовував і в Єгипті, і в what was the eastern Appeal. country? So, What was Korea, the- Korea. А і в Кореї, так, і я зрозумів, що це має таке міжкультурне прийняття. Так. Мгм. Okay. Okay, so I have written a book summarizing this way of looking at IFS. Я є автором книги, де підсумований такий погляд на IFS. And in everyday language, people refer to IFS as parts work because it's working with the different parts of ourselves. На такій буденній мові люди зазвичай кажуть, що IFS – це робота з частинами, з внутрішніми частинами. Ну, добре. Let's get started. Давайте починати. All right. So one of the things that I found about Schwartz's observation of the inner system is that I can find those ideas even in studies of consciousness 2000 years ago. Мені було цікаво, що ті ідеї, які ми тут розглядаємо щодо будови нашої свідомості, так, і таких внутрішніх частин, вони ще були присутні 2000 років назад. So I was studying Buddhist psychology, Я вивчав буддийську психологію, and they talked about two very important levels of consciousness. і мова йшла про два важливих рівня свідомості. On the bottom half, we see what they called store consciousness. Бачите, от в нижній половині це те, що ми називаємо таким підвалом свідомості. Where all of the seeds of mental formations that could happen in our system are stored. Де зберігається насіння різних ментальних утворень, які можуть проявитися в нашій свідомості. And they're stored in seed form. And those seeds have been influenced by our DNA, by our cultural history, by our family history. All of those things shape the nature of the mental formations that will arise in our system. І вони зберігаються як у формі насіння, і потім різні генетичні, сімейні, соціальні фактори впливають на те, як вони проявляться і які ментальні утворення будуть сформовані. So in the Buddhist psychology, they say when the internal conditions and the external conditions are right, a particular mental formation will come up into this top half, which is the everyday consciousness, or what is sometimes termed the living room of our consciousness, where we are right now. В буддийській психології йдеться про те, що за відповідних внутрішніх і зовнішніх обставин певні ментальні утворення будуть виходити на поверхню свідомості, так, у цю верхню половину, яку ми також називаємо вітальною. So it's possible because you are in a new lecture situation, you're learning some new information, it's possible that something like this comes into your living room. І зараз ви знаходитеся в ситуації навчання, і, можливо, ось ця частина може вийти на передній план, так, увійти до вашої вітальної свідомості. A part of you that is interested in learning something, a part of you that is curious to know something more. Частина, яка зацікавлена у навчанні, у тому, щоб довідатися щось новеньке. And the way that I understand these different parts of ourselves is kind of like a biopsychosocial software. І я розумію ці внутрішні частини як певно біопсихосоціальне програмне забезпечення. It gives us the psychological state that we need to best adapt to the conditions that we're in. Тому що саме ці внутрішні частини забезпечують нам певний психологічний стан, який дозволяє якомога краще адаптуватися до обставин.
So one of the parts that's very important when you're in a learning situation is to be in this kind of a part of yourself. І так само, коли ми знаходимося в ситуації навчання, ось ця частина може бути дуже нам помічною. But it could, and these mental formations are what we call parts. От саме ці ментальні утворення ми називаємо внутрішніми частинами. States, Вони подібні до того, що в психодинамічній моделі називаються егостанами, or schema or schemata that are found in the cognitive behavioral. або схеми чи схемати, що ми бачимо у КПТ. And in the future, if you wish for me to talk about how this model relates to other models, I can do that, but I won't do that today. І в майбутньому ми можемо поговорити, як ця модель перегукується з іншими моделями, але не сьогодні. So while this might be one of the parts of you that is in your living room, you may have another part right now. Отже, у вашій вітальні може бути така частина, а може бути ще й така. A part like this that is a rational intellectual part. Це така раціональна, інтелектуальна частина. And when you're in this ego state, you say, well, is this scientifically proven? І коли ви знаходитеся в цьому егостані, ви задаєте питання, а чи це науково доведено, про що ви говорите? So I want to reassure that part of you, this is an evidence-based model. Тому я хочу запевнити цю вашу частину, що модель, яку ми розглядаємо, вона базується на доказових методах, на наукових дослідженнях. And you can find the research on the website that I sent earlier. So this part can satisfy itself with that research if it would like later on. І я ділився з вами посиланням на веб-сайт IFS, і саме там є багато матеріалів щодо наукових досліджень. Отже, ця ваша частина там зможе задовольнити свій інтерес. Now, while you might have those two parts, it's also possible that you have a skeptical part. І крім отих двох частин, можливо, що у вас є ще така скептична частина. This part might be saying, really, Buddhist psychology, inner systems, family, what is this all about? І, можливо, ця частина каже вам, що реально якась буддистська психологія, внутрішні сімейні системи, ви що? And it's important to remember all of the parts are doing a job for us. All of them have a function that they're there. І важливо пам'ятати, що кожна з частин робить для нас певну роботу, виконує певну функцію. It's important that when you're learning something new, that you have a skeptical part there. І дуже важливо, коли ми навчаємося чогось нового, щоб скептична частина також була присутня. So you might have a small little team inside that's helping you to adapt to this particular situation. Ну, можливо, у вас всередині така ціла внутрішня команда, яка допомагає вам зараз адаптуватися до цієї конкретної ситуації, де ми зараз. In IFS, one of the principles is that all parts are welcome. І в IFS є такий важливий принцип, що усім частинам є місце. And there is the belief that all of these parts of us have been created in our system to help us with particular life functions. І є усвідомлення того, що кожна частина була створена, щоб мати певну функцію, допомагати нам у певних обставинах в житті. So when I'm teaching at the university in the past, where I taught for many years, Наприклад, коли я в минулому викладав в університеті, це багаторічний досвід був, I was always happy when the students in my class were in this part when they came to the seminars. я дуже радів, коли студенти приходили до мене на семінари ось із такою частиною. But sometimes my students came like this. Але іноді мої студенти приходили в от такому вигляді. They were quite exhausted and having a hard time even keeping their eyes open. Вони були дуже виснажені і ледве тримали очі відкритими. Because often the seminars were in the evening and they were with working parents.
тому що семінари часто відбувалися в вечірній час, а вони були батьками, а ще працюючими спеціалістами. So often those parents have been working like this image here in the living room of this person. Тому дуже часто усі ці частини активно діяли у вітальні, так, свідомості такої людини. They had to get their kids ready to go off to school before they went to work. Їм потрібно було зібрати, відвести дітей в школу, потім поїхати на роботу. They worked all day. Вони весь день працювали. Maybe they got a call from the school that their kid was sick. А можливо, їм ще зателефонували зі школи і сказали, що дитина погано почувається. They got home, fixed supper for the kids, and then came to class. Приїхали додому, приготували вечерю для дитини, а потім вже потрапили на семінар. So sometimes it can be difficult to get the student part in the living room. Тому іноді дуже-дуже часто важко, так, щоб саме от така частина зацікавлена була на передньому плані у нашій вітальні. So in this picture of the exhausted part, and that part has the job of letting us know that, hey, we're getting really tired. Так, і тому на передній план може от вийти така виснажена частина. І насправді вона повідомляє нам про те, що ми дуже втомилися. The ability to get a psychological state in our living room has to do also with our physical state. І наша можливість перебувати в певному психологічному стані, так, у вітальні нашій свідомості, також залежить від певних фізіологічних факторів. So if we're really tired, it can be hard to get that student part in the living room. But if we drink some coffee, that can really help. Тому важко так оцю частину активну, студентську тримати на передньому плані, але іноді трошки кави може цьому посприяти. And perhaps we have another part that's saying, no, you have to go back, you have to get that master's degree, you have to study. And that part then also helps us go to the class even though we're tired. А може бути ще така частина, яка змушує нас піти на семінар, нагадує, що нам потрібно здати магістерську роботу і брати участь в навчанні, саме вона змушує нас прийти на заняття. So at least we can get our student part in the corner of the living room. Але сподіваємося, що принаймні оця частина, яка є таким активним, зацікавленим студентом, вона хоча б буде десь там в куточку нашої вітальні. So in this model, the ideal situation is that we can get the right part into the living room at the right time when it's needed. Ідея цієї моделі в тому, щоб ми мали можливість запрошувати до вітальні ті внутрішні частини, які потрібні нам у цей час, у цих обставинах. So this is a little piece of a much longer PowerPoint. І це маленький шматочок більш довгої презентації. But I just want to give you an example of a few other parts, and I'll move through those quickly. Але я хочу показати вам приклади інших внутрішніх частин і зроблю це доволі швидко. So we kind of are aware that we often have an inner child part that might feel vulnerable or sad or have needs. Ми знаємо, що в нас є така внутрішня частина, яка внутрішня дитина, яка може бути вразливою, мати певні потреби, сумувати. It's important to have these parts to let us know what our needs are, to let us know that maybe something's wrong. Дуже важливо, щоб була така частина, яка сповіщає нам про наші потреби або про те, що щось не так. Or we have parts that like to please our parents or grandparents. Є внутрішні частини, які хочуть бути хорошими для своїх родичів, батьків, дідусів і бабусь. I'm always happy when our grandchildren are in this part sometimes when they visit us. Мені, звісно, приємно, коли онуки приїжджають і на передньому плані в них оця частина. And we have a part of us that likes to be snuggle with other people, be intimate. Є внутрішня частина, яка любить обійматися з іншими людьми, встановлювати близький контакт. And we have our protector parts that protect our vulnerable or afraid parts.
І також є такі захисні частини, які захищають вразливі частини. These protector parts are very important in the IFS system, and we like to make a friendship with them and an alliance with them when we're working with clients. Такі захисні частини дуже важливі в нашій роботі з ІФС, і ми прагнемо встановити з ними контакт у роботі з клієнтами. We also have our manager parts that help us get the things done during the day that need to be done. А ще є внутрішні частини, які ми називаємо менеджерами, які дозволяють нам справлятися з різними задачами протягом дня. Sometimes these managers are like the multitasker. Іноді ці менеджери займаються багатозадачністю. This is especially the case for women often because they have all of the traditional roles and all of the new free roles that they can do in the contemporary society. Це стосується жінок, які, крім традиційних соціальних ролей, тепер ще виконують і сучасні соціальні ролі. We also have a part of us that keeps going, that can push us forward, that pushes through our exhaustion and our tiredness. Також є внутрішні частини, які нас підштовхують вперед, які продовжують рухатися, навіть коли ми втомлені та виснажені. And we have our helper parts. І також є наші рятівники, так, або допомагаючі частини. I'm assuming that all of you have a very big part like this that comes into your living room often. Я думаю, що у вас є доволі значна така внутрішня частина, яка часто з'являється у вітальні вашої свідомості. But if you're like most of us, and especially in your particular situation, it's also easy for this part to get a little bit overloaded. Але в таких обставинах, як зараз, ця частина дуже часто перевантажується. And one of our hopes for our work together in this community is that we can help you care for your helping parts so they don't get like this for too long. І ми сподіваємося, що якраз у нашій спільноті за допомогою практики нашої роботи ми допоможемо цим частинам не так втомлюватися. There's also another group of parts that we won't spend a lot of time on right now, but are very important parts. І є ще, скажімо, така група внутрішніх частин, яка дуже важлива, але ми зараз не зупинятимемося докладно на ній. And those are the parts that in IFS are termed exiles. Це ті частини, які у ІФС називаються вигнанці. And these are the parts that often carry pain or for other reasons are not allowed into the living room very readily. Це ті частини, які зберігають в собі біль, і вони, їм не дозволяють виходити на передній план або у вітальню. And much of trauma therapy is working with these parts in a very careful and systematic way. І саме у травматерапії робота йде з цими частинами дуже обережним і систематичним шляхом. So again, the model is getting the right part into the living room at the right time. Отже, ще раз, ця модель ІФС про те, як запрошувати до вітальні необхідну частину в необхідний час. And one of my invitations for you is to get to know your parts and which parts are the major parts that come into your living room during the day. І я хочу запросити вас дослідити, які у вас найбільш проявлені внутрішні частини, хто найчастіше перебуває у вашій вітальній свідомості. So I would like to give you an invitation of one way to get to know your parts better. Я хочу запропонувати вам один із способів, як краще дізнатися про свої частини. So you could make perhaps a little journal about which parts you notice in what particular times and situations during the day. Можливо, б ви змогли завести щоденник, де б робили нотатки, які внутрішні частини проявляються в який час та в яких обставинах протягом вашого дня. So who's in your living room when you wake up in the morning? Наприклад, хто у вашій вітальні, коли ви прокидаєтеся вранці? Often for me, it's my planner part. Для мене це зазвичай моя плануюча частина. And that can be quite adaptive. That's what I need right then.
І це може бути чимось доволі адаптивним. Це те, чого я потребую зараз. But I also might have a tired, rebellious part says, I don't want to get up. I don't want to wake up. I'm tired. А може бути така частина, яка протестує, каже, та я втомлений, та я не хочу вставати. So, and then what parts do you notice at work when you go to work І during the day? спостерігайте, які частини проявляються, коли ви працюєте, коли ви на роботі. So maybe what parts do you notice with your family? Які частини ви помічаєте у спілкуванні з родиною? Probably the parts that are activated by children, if you have children, are different than the parts activated by parents or grandparents. І, можливо, ті частини, які активуються вашими дітьми, якщо ви є батьками, відрізняються від тих внутрішніх частин, які виходять на передній план в спілкуванні з вашими батьками чи дідусем і бабусею. So that's my offer to do this little homework assignment if you want. But now I want to talk about one other concept in IFS that I haven't mentioned yet, but is very important. А зараз я хочу розповісти про важливе поняття, концепт в IFS, про який ми ще не згадували. And that's the concept of self. Це поняття self. Self is a very complex word in English, and I'm assuming in Ukrainian as well. Це доволі непросте поняття, як в англійській, і я собі уявляю, що і в українській так само. So I'm going to give the special definition of it that's more related to the IFS model. Тому я спробую надати таке особливе визначення, яке буде саме відповідати IFS-моделі. So Schwartz often refers to the self as this meta level where we can be aware of the different parts of ourselves. Шварц, наприклад, давав визначення self як тій частині, яка є спостерігачем, яка усвідомлює наявність різних інших частин в собі. So the artist that created the cover for our Italian edition drew an image like this to somehow represent self. І художник, який малював обкладинку для видання книги італійською мовою, зобразив self ось таким чином. So from this awareness, we can be aware of our sad part, our worried part, our angry part, our happy part. From this point of awareness, we can be aware of all of those things. Таким чином, як self усвідомлює, що є сумні, злі частини, так, інші різні частини, які перебувають в різних психологічних станах. So another way is that we can greet our parts with a smile. I can in the morning wake up and say, okay, planner, I'm glad you're here. Thank you. And then I can maybe greet my exhausted part. I know we have another work day, but maybe tonight we'll have some free time. І просинаючись вранці, я можу з посмішкою привітати свої частини. Привіт, планувальнику, дякую, що ти тут. Бачу тебе, виснажена частина. У нас попереду великий робочий день, але може ввечері буде час відпочити. So when we're in this state of mind, we have these qualities as part of our psychological state. І коли ми перебуваємо в цьому стані, так, в стані self, для нього характерні ось ці якості, які тут у нас перераховані. So we have the translation of these words is always quite tricky. І хочу попередити, що переклад цих понять, він доволі непростий. But you get an idea for the feel and the flavor of what the state of mind of self is like. Так, але ви зможете вловити ось оцей смак, так, якість того, що характеризує стан self. Shall I read? No? Yeah, you can read through them if you like, just go through them. Так, ми можемо їх озвучити. Перше – це співчутливість, далі це відважність, далі зацікавленість, спокій, креативність, відчуття зв'язку, ясність та впевненість. And we'll be spending a lot more time sort of clarifying and talking about this state of
state as we move through our time together. І ми будемо говорити багато про ці якості, ці характеристики, і про те, що таке є self, протягом нашого наступного часу разом. I hope that you found the presentation useful, and you can find out more information about me and other resources in video, mostly in English, on my website here. And I know that you will be getting a lot more information about IFS in monthly lectures, and are able to stay in contact through the IFS Ukraine coordinating group that has provided you with this video.